Thank you. May God bless you. May you have safe journeys back home. And thank you for coming again. Thank you very much. My name is Mary Onyango. I'm Lynn's follower, and I'm in between Lynn and Jean. To the clergy, Your Excellency, Mr. Raila Omola Odinga, Your Honorable Martha Karua, all protocol observed. I want to thank you guys so much for taking time out of your busy schedules to come and celebrate Mother's Life with us today. And when I think of my mother, I think of a life of service. I think of a life full of family and friends. And my mother, even though she was a trailblazer and a champion for women who did so much for the women movement, she was very, very humble and very approachable. I remember on several occasions when we went to downtown Kisumu, she'd tell the driver, I'll catch up with you the next stop, and she'd walk along Odinga Ginga Street just to meet Wananchi and get to talk to them, and everybody would approach her and say, Mama, this is my problem. Mama, I have a child who needs to go to school. Mama, I don't have a job. And my mother would tell them, be keen, come to my house tomorrow morning and we'll see what to do. She educated a lot of kids, and a lot of them are here today. Our house was an open door policy. We lived with so many people, relatives from Game, relatives from Sakwa, even people we didn't know. People just walk in, knock at the door. My son is sick, I need to take them to the doctor. They'd go to the doctor, they'd get admitted, and then come back and stay with us while they have follow-up visits, and then they'd leave. We did have a few of house helps. They're called house managers now. But even that, they were part of the family. They ate with us. They were treated just the way we were treated. And when they outgrew that position, Mom got them a job out of the house. So I want to thank everybody today, and I want to thank Governor Professor Nyang' Nyong'o for celebrating Mother and naming Social Center. We grew up going to Social Center. Those days there were music festivals there. So that is a building that we are very, very familiar with. We visited there so many times. So when you named that after Mother, and she was there to celebrate that, to be there to witness that, that was a blessing. And I thank God for that, because you were able to honor her when she was still alive to see that. And I also want to thank all the women MPs who came to visit her, pay your tributes to her when she was still alive, to receive that herself. And I know you're doing that today, and there are a lot of women representatives here today, and I appreciate you guys for that, because she broke the glass ceiling for all the women. So I appreciate you for that, and thank you for honoring her, knowing that she was the trailblazer, and because of her, women are now accelerating not only in politics, but everywhere, business, you name it, women are there. And I want to end with this. When my mother was still alive, there's one interview that she did. And I'm going to end with this interview, just to quote what she said. She was encouraging women, and she said, don't wait to be nominated. Go out there and fight the men and win. So that is my charge for you women today. Go out there, run, and win these elections, win seats, being in the, whatever it is, a board of governor, a school board, whatever it is, just go out there and do it. I want to thank everybody for coming today. We do appreciate you, and we thank you very much. And at this time, I'm going to give one of Mother's granddaughters, Donna Kwacha, to say a little bit today.
Good evening, everyone. Members of the clergy. Baba, it's exciting to see you. I want a hug from you after this. Martha Karua, all dignitaries, ladies and gentlemen, thank you so much for coming. Most of you knew Mama as Mama Grace. To us, her grandchildren, she was just Mama. We never called her Danny. She was Mama, Mother Big, or Mama Maduong. Growing up, I think my mom and Auntie Jean had myself, Bob, my sister Velma, when Mama was in her prime. Bob. So we grew up with Bob. We would go with Mama to Kibuye in the evenings or on Sunday. Mama Makoluetwa, we go to the market, Wanyepo, we come back. Or she would have us in her car, the 504, everybody knows that one, and we would take a ride around town. Mama was a very humble woman. She was humble, she was loving, she was kind. She trained us to be kind to everyone, from the people at the top to the people at the bottom. She wanted us to always be kind, to be humble, not to be greedy, not to be envious of other people, and to be kind and loving to everyone around us. One of the things that Mama would do, sometimes she would take us to school. Koro, I would follow her. Anytime she said she was taking me somewhere, I would not leave her, because if I left her for even 1 minute, she was gone. Koro, I would hold on to her dress, whether it is going to the bathroom, wherever she went, I would stand right there and wait until she's done so she can take us to wherever she wanted to take us. Because of Mama, my mom taught us how to use a call box back then. There were no cell phones back then. It was just the landline. Koro, my mom taught us how to call just in case she needed to get a hold of us or we needed to get a hold of my grandmother. And Bob, since he was a young kid, was just one of those. He was very fast. So Bob lived with my grandmother. I lived with my mom and my dad in Arena. Bob would come visit us. And then whenever Bob wanted to leave, we'd just call my grandmother, run to the shops to get money from my mom's purse, go to the shops, waluongo from the call box. But then by the time she would get a hold of my mom, it would be too late. We would have left the house, gone through Kibuye, crossed Kakamega Road. Back then, Kakamega Road was one of the most dangerous roads, and gone to her house. By the time my mom would realize, it was just too late. She'd call my grandmother, we still call her Mama. And then Mama would be like, hey, Pauline, ginka e. And then she would drive us back home. So when Mama, due to old age, started getting sickly, one of the things I noticed was that not too many people are accommodating of the elderly when they're sick. But I want to thank the doctors who would come to the house. And I would like to make a request that let us normalize the doctors visiting the elderly in their homes to give them the treatment that they need. I would also like to ask the female politicians who are one day will be as old as Mama was, make some type of I don't know how to ask this, a bill, anything that would make it easy for the elderly to access hospital beds, to access certain kinds of foods that they might need that is not readily available to everyone. Mama was lucky there are some things she needed that she could get. But what of other people who might need that doctor to come and see her because she can't get there and that doctor is not there? What of those people who might need a nutritional supplement because of konyal chemo or whatever the problem might be, and those things are too expensive for people to access? Maybe it would help if we even had ambulances that would carry a sickly elderly senior citizen from their home to the hospital. So Mama's sickness taught us a lot. It taught us a lot. It taught us a lot about patience. It taught us a lot about being grateful. It opened our eyes to a lot of things that possibly we would not have known had Mama not grown that old. But even in her old age, when we would call her, she would still make jokes, whether it is, oh, because she would be concerned if you did not have weight on you. She thought she was struggling. But she didn't realize that being 1 gigabyte is the in thing sometimes. Koro would be like, no, Mama, what the maber?
I didn't prepare a speech, so I'm just winging it. And Mama had 6 kids. So I noticed that when she first lost my uncle Ramogi, it depressed her, so to speak. She was very hurt. She was not herself. Then she lost Auntie Josie first, Mama Charlene, and then she lost Uncle Ramogi. And those 2 deaths affected her in ways I had never seen. I had never seen my grandmother cry my entire life until we lost Auntie Josie and Uncle Ramogi. So just to, I don't even know what to say, because there's so much to say about Mama. There is so much to say about Mama. I could take the whole day here talking about her. But I want to thank Mama for loving us, for being there for all of us, for making it normal to have family gatherings. Her house was always open, but Sundays were those days that we would go there, we eat, we talk, we play around in her yard. But the bedroom ne wachapo gikumoko kuro, and then she'd be like, "Nitendo gino biro kai, gisa chapo gigena kekra kuma gigena nitie." But that she enjoyed that. She enjoyed having us. She enjoyed her great-grandchildren. And her great-grandchildren sometimes called her Mama Maduong too, or they would call her Mama Darling, because the grandkids called my mom Darling. I want to thank everyone for coming here today. I want to thank you for honoring Mama Maduong. I want to thank you for all your contributions, whether it's financial, thoughts, whatever it might have been. I want to thank you for that. Thank you everyone for coming. Yes, I agree with Wirokama. Where are you? You want to go? Song. Good afternoon. My name is Wilma Adundo Akwacha, and I'm going to say a tribute from my grandmother. Mama embodied the spirit of womanhood, independence and dignity. No matter the situation, she just got on with it, keeping her children happy, disciplined as she balanced her work-related duties. The sad news will take time to sink in, but we thank the Almighty for the amazing time we spent with you. Life is eternal, love is immortal, and death is only a horizon. Fly home on the wings of angels. Itelo mama wa nyabungu nya kwa kawo nya kawo. Thank you. Mogik, akwayo. Mogik akwayo ni nitiere foundation manocha akini Grace Onyango Foundation. And foundation is a special kind. And then foundation manitia professors, amongst them Professor Kamarogo, Professor Ezel, Gijo Mamoko. Akwayo ni kikwawe foundation ni mondo odhi marach, nikech foundation ni bro konyo kendo bro miyo health maok mana ma Kisumu County, to health manie Eastern Central Africa mondo dhi maber ne ji duto. En kama daktache bro biro to thiedhi kata ot kama intiere, timi yath makori nyiewo mane chemist. Kata drone, gimiluongo ni drone chakelo ni yath e gweng'u to daktache kelonu. Koro akwayo the authorities mondo watem kik wawe gino luar gimiluongo ni Mama Grace Onyango Foundation. Erouru kamano gi matin go. Aduoko ne ji tero kamano. Daktache mano thiedho mama headed by Dr. Rae. Kama mama ni ICU aduoko nu tero kamano. Let us appreciate the family. We are coming to the tail end. Allow me to recognize Bensouda, that is Dr. Jason Sogo, women rep from Homa Bay. Welcome. Now,
I want to take this opportunity to hand over the microphone to Dr. Christine Ombaka, the MP, Siaya County. To come here, adwa nuo gimajodongo no wacho. Ni Uganda luo kamara mama untie. Wanur etok Raila Amolo. Wanur etok Raila Amolo. Toki kwa ye gijogo madwano kewa kwa yuech. Thank you very much, erokamana hinya. Akaw thuolo karwako jogo duto mobiro ko mama. Gomowa kamora mora walamonu ni Nyasaye mondo ankudok mondo ritu maber. Odiochieng' makawuono en odiochieng' makende. En odiochieng' mwabiro celebrate ngima mar Mama Grace Onyango. Mama Grace Onyango en ng'ama ong'e piny mangima, ok kata mana e Kenya kende. Ohere kendo ong'e e piny mangima. An ang'e ka an a little girl e primary school kane wan jomiluongo ni girl child. Asomo e primary school Maseno to asomo gi Pauline. Mama Grace ne kabiro neno Pauline to wan nyithindo matindo wang'iye gi chien nikech ne en so special. Ne uting'o power moro ma ng'ata ongego. Kobiro neno Pauline to rwako tigo machalo kondo e wiye to wang'iye gi very far away kwa luor ni yawa Mama Pauline chande ber. We used to love her little as we were. Nok nwang'eyo ni wabeche mon wabejo siasa, but siasa mare no hingo ngas ne malo kabisa. Mama is an inspiration to many people, both men and women, because even men admire her ability to be a great leader. She is a role model to so many people. And aneno ni generation moro nitie kae manyaka watango the land. We had a generation after Mama Grace. Ne nitie Grace Ogot, ne nitie Phoebe Asio, Zipporah Kitoni, Mama Ida Gachukia, Professor Ojiambo, and many great women at the time. Sania neno kaminetin, okangegi motimore. But Mama Grace became a mayor because the men were behind her. The men supported her and they gave her votes. And she became such an inspiring person. The men who voted for Mama Grace as a mayor and as a member of parliament, I thank you all. Nikech, you are the ones who started the idea ni minenyalo. Thank you, men. Manogocho. Mo chuoluo, thank you. You did a good job. But we want you to continue. I'm seeing the continuity not going on. People are forgetting that women matter. Do support the women who are there today. Manemo mio Mama Poli itelo ni mine miluongo ni maendeleo ya wanawake. Chungare mondi fua mondo jiogyo neni mine nitie even as maendeleo ya wanawake. Aneno Mama Poli kacha. Angeo ni maendeleo ya wanawake benika. Angeo ni women politicians are here. And I want to tell you, ni women my bunge today. Nyoro nyongo contribute greatly. Nyengi oko chopo, but they are with Mama. They really love her and they supported her. Nikech Mama was the first woman mayor, first woman member of parliament, first woman speaker, first. Mama has broken the glass ceiling. Emomi one kaka jomatendo behind her. We see there is hope for women in this country. Mama Martha Karua, you are the next one. A great woman, an iron woman. We want to tell you that you inspire so many. You may not know, but I want to tell you today that you are an inspiration because you have fought for a good cause and you have continued to do so. And we admire you, we are together with you, we shall follow your footsteps. Atie kokawacho ni Baba tukorota mawuoye. Baba, you are the greatest man on earth. Baba iber nwa kabisa kabisa. Baba, we are together with you in this race. You have fought the war, the battle, and you have continued to fight it. And you shall finish that race very successfully.
Atieko kawacho ni jo-Siaya duto te orwako welo, kendo aneno ka wabolore maber, kendo warwako welo gi mor, kendo gi hera. Jogo manyo behind the management of the funeral committee led by Mr. Israel Agena, thank you for a job well done. Utio Matek. Erokamano is very important in a situation such as this. You have made us proud, and one your game, wachunguru katiendwa. One your party, we shall do what Baba tells us. Left and left. No change and left. Baba ko wacho ni right and right. There is no change. Baba ko wacho ni chikri malo, it is chikri malo. We are together in this race. Atieko gi ote mar mjumbe machon magem miluongo ni Isaac Omolo Okero. Nyocho gochona mokona ni kachopo kae. Takel mos mare makende. Nikech okonyal chopo nikech den malet. To end together with us and the family. Please take it from the former minister of communication, I think, and the former member of member of parliament, Isaac Omolo Okero. Umoso kendo wacho ni pokno appreciate ngima mar dhano moloyo ngima mar Mama Grace Onyango. Koro nikech seche ng'eny we are on the handover. I do a handover to my colleague and leader of minority in parliament, colleague Nani Kechen, member of parliament, Ugunja, kendo enjatendwa Mwageno Ugunja. Leader of minority, Mr. Wandai, Mr. Opio Wandai, asante sana. Thank you. Ne kanisa, Baba, Gijotelo Mantie, Gijo game giwelo duto okweuru kendo jadi murwako Baba. Correct. Adwaro mondo awach weche ariyo ka adek to ayabro miyo wajumbe ka thuolo mondo musu mana tap ka uye correct. Mokwongo ana bende eloya giloja Ugunja to kod lo wabunge duto te me National Assembly kod Senate bende. Because today we are burying a former member of parliament. I must convey the condolences of all members of parliament, both the National Assembly and the Senate, on this very important occasion, to the family and friends of Mom. And want to express our commitment to be with you, to continue being with you. Mario, eni kawuono wanka. To wanka nikech Mom. To Mama to neno mare usewinjo kamano. Koro neno mar Mama mose wachore aendos. Nongorong. Koro wach siasa. Let me say this. Ni kawuono wanka gi Baba. That today we are here with Baba is a miracle. It's a miracle because yesterday Baba was being killed. I am saying because I was there. The kind of thing we saw in Embakasi when we attempted to join Outer Ring Road is something I've never seen in my life. And let me say this to Ruto and whoever is listening, that before you kill Raila Amolo Odinga, you will have to kill all of us. I think this joke has now been taken too far. We are not going to allow this kind of joke to continue. Oh, come on. When they want no kuni. We
We are Kenyans. We are also Kenyans, just like any other person. And let me say this again, for avoidance of doubt, that what happened yesterday, which was orchestrated by the police under the command of the Ruto Gachagua administration, is tantamount to a declaration of war. Nongawacho. Anengeno kaluoro ngato. Let me just Katamanazani ange kesi kotu kucho. Case mabandia. You will have to kill all of us before you get to Raila Odinga. And that message must come out strongly and clearly from Siaya here today. Kendo ulando wachinojo gazette. Now watch. If they want, they can come for me today. And let me also repeat that this mass action is going to continue. Come Monday, and there's nobody who is ever going to be elected in this region. Let me tell you. If you thought that you can use money to buy us or buy our people, today I'm telling you, you've touched a wrong button. Oh, come on. Aya. Wanigwa jumbe ka. Adamonda jumbe. Ma Sona West. Mheshimiwa Peter Masara. Dakika chiel. Wacho nango? Oh. Okay, awinjo. Baba be awinjo. Nige mnade. Correct. Hello. Kawuono kwa yuag Mama Grace. Kawuono wa celebrate ngima mane mare kaka nyar luo mano chung kandap sportman. Gige jo luo te notimo kaka idwaro. Omiyo anda wa nyar game ka nyar Petro Wagunda. Nase biro ka. Awacho ni okadwa ketho sa. To nawacho gimoro kwa ikoruku. Nawacho ni wan joluo onge ng'ama noluongowa. Nyasaye manokelowa e Kenya ka mondo wachiw direction. Kineno jaluo masama joluo nego chung to mindni mano nobigo manokimirwa. Adona wach ni oganda luo te. Nika wan gi Raila to wan gi gimoro amora. To ka onge Raila to onge gimoro amora.
I want to be very honest. Before Raila joined the government in the year 2002, the Luo Nyanza was not known. But when he joined the government, roads never yudo, jino ndiki, iti wodu nyanga, madwa kwanwa development. In fact, Baba Yenwa, Haya. Mheshimiwa Dr. Ron, Kisumu Central. Hey. Ron jogging kama nani? Ne baba, ne mama Martha Karua, ne governors magwa duto, ne jogo moa Kisumu gi jogo mobiro koa ko mama amoso udu ni Nyasaye ber. Bwana sifiwe. Anabiro ka kaka mjumbe manyo mar mama. Abiro ka ni an marito kama mama nobede kansila mokwongo. Anabiro ka kaka ngamorito kama no mama obede meya mokwongo. Anabiro kaka mobede lo mama kama mama na wae. Awajo kutoka wache. Omiake lo kuyo na makende no siepega mama Pauline genyi mama te nyikwa mama mago siepega kawuono wabiro ko mama. Jakom anadwa wacho ni in e wuon party. Wan waduto waluo bangi. Ki wacho ni left to left. Kaja komo wacho ni right to right. Jaduonga nyalo koni ni Kisumu kucho to wamako ni. Wamako kwa mako. Jo Kisumu malika chunguru fwa monika paka tieko. Jo Kisumu chunguru fwa. Ero kamano marwani. Okwado wacho mageni. Ado wacho ne kijende mako milore Kisumu. Nitiere yude moko ni ng'iewogi ni mondo gibakidi ing'iewogi mondo giketh giwa. Jo Kisumu watim gi nade? Awegi kalima Nyasaye gwedho. Haya. Mheshimiwa Milly Odhiambo. Oganda untie, ukwe, oel, umar, uchiek, amilo bedo chiek. Yena uru jothurwa, all protocol observed, gijakom Raila Molo Wuod Odinga gi Martha Karua kotelonwa. Monda wach machuok, keja winjo ka wandai, osenyiso wani wawach manani tap. Tadwani monda kwere ni unjo machua kweru pile wekaso waga henya. Unjo machua uwero kaso jo mamon. Akwere koso kika kwere. Okinyi gikaso wakoso gikaswa. Sauchiel gikaso wakoso gikaswa. Otieno gikaso wakoso gukaswa. Wambe wewa urwa winye met. Hallelujah. Hallelujah. Yena urumonda wach kama. Adwa wacho ni kwa biro kaka joma mine wabiro yuago miyo wadwa. An kawuono noro mabed bunjo mura. Tawacho ni kiiko Honorable Grace Onyango to nyaka chopi. Omiya ng'ado bunjo mura oko. Tadwa nyiso ugi momiyo majomoko ok ong'eyo. Mama niye mokwongo bedo the first woman member of parliament in Kenya. To be mokwongo bedo the first woman member of parliament in Nyanza. Tokeno we had Grace Ogot. Bang Grace Ogot we have Phoebe Asio. Bang Phoebe Asio kau 16 years wabedo gamilo geza. Ane mabedo mara ngwene Nyanza. Oyao nuwayo kosoko yao. Nite midu wakasa kanyaka yuage. Baba duani monda nyisi
ni odni en ot mogwedhi. You may not know, Mary, I'm glad to see you. Mama ni lemo ni jakom. Kata ano kange personally. To lemo America kumodake no. Imi ya feedback kakilemo ne jakom. Kendo kakilemo no. Baba nitie jo malemo ni. Momiyo sani nyuneno kata karuto dhiro mogija America. Picha gore mana piny. Ogore koso kogore. Nikech Nyasaye osewacho ni mene tekelu parasim. Nyocha negidhi gikwalo rombe mako uru. Nyocha gikwalo koso gikwalo. To kisomo muma e buk mar Samuel, to muma wachonwa niya ni Saulo ne Nyasaye oro mondo odhi oketh piny moro. To Saulo kodonjo to odhi oyudo rombe kar mondo oketh piny mar Amalekite. To en rombe machwe mabeyo mokwalo. Mane kaka piny ruoth nomaye. Nyocha gikwalo koso gikwalo. Mane kaka piny ruoth owegi. Owegi koso kowegi. Kora dwa mana wacho wach achiel taweyo. Wach achiel madwa wacho kama jothurwa. Ni kaluwore gi gima nyaneno nyoro jothurwa. Kanya neno gima nyaneno nyoro mawuoyi ni pimonu. Seche moko ji ok nyiswa adieri gima nyaneno. Odinwa wasewuoyo gi jopiny mar seche ariyo. Jopiny orwakowa maolonwa mana pi nikech pi en gweth. Ae jogi dinonwa. Mbite gichako gowa gi tiagas. Ae gichako go mtok baba ginene. Gilisasi. Kore ka mtok baba emane ni mbele. Kato kwase wuok makoro wagomo nikech kacha benodi yore. Kato koro wadonje yo machielo. Gidhi gichak gidino nwa yono. Kato kwadi mbele. To gin gi mtok polis. Mama mamoro mondisore ka mama dhako. Owuok gi bunde. To ba mtok baba gi bunde. To goyo gi tiagas. Nyasachiel na wacho ni ana milo gesa Dr. Nyokwera ni kikadonja itiagas. Adonjo gi thuona koni nego baba kisenega milo gesa. Nyuola ojogi to gin gi mtokni abich be magiluogo tok baba. Ni gidwa nego baba. Nyasachiel anadwa nyiso jowa ma pod milore kodwa. Ni sani nyaka koro pogo kok gi ng'ang'a. In midwa tugo no jopiny dwa deal kodi. Wadil go koso kwa deal. Okwa bitugo kodi. Nikech ka koro chopo kamidwa negwa ka gwen. Niti michung nitibo development mar dau. Be ok mar dau nikech dau to ng'ama miyo. Giwe tugo kodwa. Sani koro wawuok mager. Anyo gimaya security. Anyiso gini ka security dhigo do kumiyar. Wadwa gore nyaka. Let me give Ruto one message. Honorable Ruto, Kejboka Biluongini President. Honorable Ruto, do not tempt the Pope with Njaga. Awacho koso kawacha. Owete mo papa gano. Oboromo gamilo gesa. Chiadne. Aya. Mheshimiwa James Nyekar. Adwa kwayo ni watemuru ng'ado machuok matin. If possible, 2 minutes, please. Jamudong. Ne baba, ne jo mama Grace, ne kanisa motelo nwaka, wendwa duto, mama Martha, jotendwa duto, jothurwa duto, amoso uno kwe uru. Okwe kendo. Mokwongo, elojo seme gi loya, abiro mondo wakel mos ne jo mama Grace. En koro onge, to wakelo mos mare. Marariyo, tich ma mama osetiyo e Kenya ka, kochakre Kisumo nyaka kuonde duto, en tich ma piny duto timre nadi ong'eyo. Kata kanyo mama nindo, kata ka wan jomo wakoni, pok wawacho mondo water wach ne bunge. Mbunge ma Limuru ema nosebiro mokelo wach ka kitimo ne mama mos e bunge.
mabungo chung. Tende ni piny duto ng'eye kod jaluo kod kijaluo ting'eng'a ing'e mama. Oriwo piny ngima. Otelo ni mine Amilo se wachonu. Ka koro dhi wakwa Nyasaye oket chunye kamokwe, joge odong' gi kwe. Telo manotelo wadhi go mbele. Moloyo mamine wadhi mbele gi telo mane Grace otelo go. Kidwa paro ng'ato tim gimoro kaka dino timo kongima. Koro gima nyotimore gi gima osebet katimore. Nitie ondiek moro modonje Kenya kama dwa chamo rombe te. Mogo koneno to timo nadi? Mafuta koneno to timo nadi? Stima ka koro neno to timo nadi? Jo Kenya buro dak nang'o? Lweny ma Raila Molo Odinga goyo oken lweny joluo kende. Mama Martha, this war is not for the Luo community. It is not for Raila. This is for the whole of Kenya. Onge gimose lokore Kenya kae maok Raila Molo bete. Kati chaka ni idwa gol section 2A. Kati duoka ne wadwa golo wach Moi. Kati duoka ne wadwa loko constitution. Ng'ama notele? Raila Amolo Odinga. Miyo ng'ama dwa ng'iyo ngima Raila Amolo Odinga ok ni okodwar joluo kende, okodwar Kenya duto. Wawacho ne Ruto ni ka gimoro ditim Raila nikech kaka nyotimo onge ni Kenya koro timre nadi? Onge. Tije maduong' moloyo kwe wach mwagoyogi, tij Ruto maduong' moloyo en rito Raila Amolo Odinga, kata katiba dwaro kamano. Kokia to ng'eni wabro rito kaka wandayo wacho. Kochop kuome to nyaka tiek wa te to kiko ling ni joluo kende mobro gore kode. Kenya manginga bro timang'o? Bro gore kode. Wamiye ndalo pod wadhi maandamano biro dhi mbele kako wachi. Nitie ng'at achiel kende man gi kifungu mar maandamano, en ng'a? Haya, Mheshimiwa Martin Owino, 1 minute. Haya, nione jeshi la baba kwa mkono, nione yote. Sisi kama wabunge tumeamua no retreat, no surrender. Hebu niambie tena, no retreat, no. This guy has very bad plans. Let me tell you in a low tone. Wamepiga wabunge mnada, sasa wameingia mahali ya serikali. One of them is Sunset. Sunset is the heart of Maseno University. The other one is Sony Sugar, the economic pillar of Migori. And there are many. That's why before they kill Baba, they have to kill all of us. Number 2, hello? The reason why we have survived all this as a nation, wanjo luonge ng'ama pogwa. Kendo luoro jotendwa emomi wateko namba di. Gweng'u ka winjo kumilo ruwe. Ka okunya yudo mibunge ma act ka, to what chief biro act ka okinyi. Mogik. Baba, when you are away. Baba, when you are no konwa ka. Niko kinyombo game. To kinyombo sakwa. To kinyombo yoma. Ni mano in misumba baba. Koro an uino worship kaka nyombo maber ming'eyo cha. To ng'a game kani an misumba. Nyasaye gwedhwe nying Ruoth Yesu. Haya, Mheshimiwa Rosa Buyu.
koso tek. Baba ko wach ni maber. O wach ni ya. Ni Raila Amolo Odinga cha. O wad gi mon. To no wad gi mon nade. Ni donga en wuod sakwa. To makoro wakoni nya sakwa. To kokikendo sakwa. To pokikendo. Omiyo in o wad gi mon. To chako wach ni ya. Ni kapono kikendo game. To pokikendo. To wawacho ni kada in chuor mon. Raila ni dongo kendo game. Omiyo baba in kakibet ni ina owad gi mon ina chuor mon. Omiyo ng'iya tir. Kange ni in ng'ama duong'. Ne joma kiaya ni luonga ni Rosa Kinyi Buyu. Anan nyar mzee manosenindo mawuot sakwa. Anan nya sakwa jigo nyagobei nyabondo. To kapo kawuoyo nitie miyo moro kama nyaka wuoye. Mama ni en mjumbe manotiyo kaka woman representative mar Baringo. To en kendo en chairperson mar Women Congress mar KANU. Uyie ni mondo winje wachni. Gik mwawacho kuom jothur gigo wawacha sani to bo winja winja nikech wano kwa luoro ng'ato. Mama Gladwell karibu. Iluongo ni Gladwell Chariot. Nyono koso ok nyon. Biro koso ok bi. Oromo koso ok oromo. Karibu mama. Right Honorable Raila Amolo Odinga, the Prime Minister, Mother Karua, governors, while I really recognize my former colleague, Gladys Wanga, MPs, and senators who are here, the county assembly members, speakers leading them, clergy, and everyone else. God, praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mumeongea hiyo lugha yenu mpaka hata mimi nimeelewa na sielewi. Haki ya Mungu si ni tamu. Yaani sijui mnasema aje. Ni vile tu nimekuwa mzee ningeolewa hapa. Lugha ni tamu, yani tamu kabisa. Alafu nimeshangaa kitu moja baba. Hao watu wa Luo Nyanza huku. Mnatoa wapi nguvu ya kuongea hivi? Ni samaki re chama ni nini? Unajua sisi huko kwa Kalenjin community hatuwezani na hii mambo. Yaani tukiongea sijui ni mursiki na tuliletanga tuongee pole pole. Siku moja huyu governor wa Kisumu anaitwa Orengo. I mean former senator huyu wa Siaya, governor. Siku moja akaniita, acha tuseme story, si tuko kwa mama. Hasa tumeenda siku hiyo serikali ya Uhuru na baba na handshake. Sisi wengine tuko kitu tunaita embrace, tukiongozwa na Gladys Wanga. Bas sisi tukaenda hiyo mrengo, alafu sasa governor huyu wa Siaya akaniambia mama ya Baringo. Mimi ndio nataka sasa wewe usome hii kitu. Mnakumbuka hiyo kitu wabunge? Wachana na mtu naitwa wakili. Mimi nikasema wakili mkubwa kama huyu kama amesema mimi nitasoma. Unajua nini ilifuata? Mnajua nini ilifuata? Kuanzia siku hiyo mimi nikasema kama ni mbaya. Na ikakuwa mbaya mpaka saa hii baba. So siku ya leo, wakati imekuwa mbaya hivyo baba, hiyo tia gas ya kwanza ya kwenda nyumbani nikakula. Hii tia gas ingine sasa sijapata pash vile inakulwa, mtanifundisha pole pole. So ile kitu nimefanya leo ni kuja hapa kuomboleza na nimetumwa na chama. Chama ya mama huyu Mama Grace ni chama cha KANU. Chama cha baba na alafu mimi juzi vile nimefanywa hivyo, basi chama yangu ikasema huwezi kaa nyumbani. Wacha tukupatie kiti moto ukalie. Wakanipatia nikawa the chair ya KANU Women Congress National.
So nimekuja hapa kwa hiyo kiti. So yangu ni kusema kwamba tunaposherekea maisha ya huyu mama, tunawaombeeni pia nyinyi viongozi, kesho msherekewe na watu vile huyu mama amesherekewa. Mama Mother, congratulations. Congratulations. Umesimama kidete. Knowing where you come from, like where I come from, it is not easy. But congratulations. So yangu, because niko na apologies and condolences kutoka my chair, please give me chance to read what he has said on behalf of the party and himself for Mama Grace. A message of condolence from Honorable Gideon Moi to the family of the late Mama Grace Onyango. We join you, the family, friends and compatriots, in mourning the late Mama Grace Akech Onyango, the first female mayor and member of parliament to be elected in Kenya on a KANU ticket. Mama Grace Onyango was a trailblazer in all fronts and a devoted advocate for women's participation in politics in Kenya. Popularly referred to as Nyabungu. She cleared the thorny bushes that hindered women from rising to politics. Her historic election to parliament as a member of Kisumu paved the way for others to follow in her footsteps, as she remained a champion of social justice throughout her career. Indeed, she worked tirelessly to promote gender equality at a time when such pursuits were frowned upon in Kenya, and advocated for policies and laws that improved the status and well-being of women. During her time, she was instrumental in the formation of the National Council of Women of Kenya, which played a pivotal role in promoting women's interests. Mama Grace Onyango's legacy will continue to inspire women across Kenya and beyond. To strive for a greater representation in politics, she will be remembered as a true champion of women's rights and pioneer in the struggle for a more just and inclusive society. Mama will be greatly missed, but her impact on Kenya's political history will endure for generations to come. On behalf of KANU, I convey my deepest condolences to you during this difficult time. It's my prayer that you find comfort in the Lord and solace in the memories of a remarkable life and legacy. May her soul rest in eternal peace. Read by Honorable Gladwell Cheruiyot Tungo and from Honorable Gideon Moi, National Chairman, KANU Party. Thank you. Baba. Najua hawa hawezi ongea kama baba yuko hapa mpaka arudi. Tunapongojea, mimi nataka kusema kitu moja yenye nilisema kwa Kiingereza usazile, nataka kusema kwa Kimombo. Mama, tunataka kusema nchi hii ni yetu sisi wote. Na kama ni yetu sisi wote, ni lazima tuheshimiane sisi wote. Na Kenya ni kubwa kuliko mtu mmoja. Kwa wale ambao wamejawa na kiburi, na waweze kushushwa katika jina la Yesu. Kwa wale ambao wanakula na wanasikia vizuri, tafadhali sikizeni wale wanalia kwa sababu wako na njaa. Kwa walinzi wa nchi hii, mchunge wananchi wote pasipo na mapendeleo. Na kwa kanisa, tendeni kazi kwa haki. Mubarikiwe. Wapamne uro woyo kosa ko woyo. Adwani monda wach kama kapok adonje siasa. Kama chunge kae ni achung kaka outgoing vice chairperson mar Kenya Women Parliamentarians. Adwani monda gone giero kamano kuom chungi mama kata diere manyocha mama ngima. Ne wabiro karibu mine 20. Mwalimo mama e ode makisumo. Mwago chongwa piny mwakone ni Mama Grace erokamano. Gimomiyo ne wagone erokamano,
Thowa mati wawira mwawuotho gi dhok makwar mowirni. Ok dine wawiro kama Grace Onyango ok dino yawonwa yo. Nikech noyawo yo. Mine mane bunge wuok na kwan gi owuok kuom mine adek kende. Ochako wuok, olokre mine 9, ochako lokre mine 16, ochako dhiye mine 21. Sani mine moyiere constituencies mogore gi chuo moyier gin mine 29. Ber koso ok ber? Mano timre mana nikech Mama Grace Onyango osewach ka ni en ok nen miyo morito ni mono gwel. En nen miyo mochung' to kendo chung' to campaign gi chuo tiyiere. To kose yiere to tich motiyo maber ema gole meya, ema chako tere mondo bed town clerk, ema chako tere mondo bed mjumbe. Mana dier koso ka dier. Omiyo wan kaka mine moyier makoro ntie parliament, ibed woman representative, ibed miyo moyiere constituency, tijwa maber ema bro miyo yier mine moko. To kok watiyo maber to wadhi go namba mine piny. Omiyo wane manyaka wati maber to kendo nyaka wamak bede mine moko mondo watingi malo mondo mino tel. Adier koso kadier? Awacho nikech mine moko kose yier to dwa winjo wach mine wetegi. Nyaka wajol mine gi to kendo wati matek mondo wamed kwan owuoge namba 29 to dhi kata namba 50. Mano ber koso ok ber? Achaka wacho kama. Sani e pinywa ka nyithindo kong'eyo minegi kata wuonegi. Agoero kamano ne Jean. Agoero kamano ne Pauline. Mama nyocho sechopo kama mama koro nyocha ngimane nitie mana lwet nyigi ariyogi. Tiende ni gin ema gichiemone, gin ema giyueyone, gin ema kata kolosore, gin ema giyueye. For since 2015 nyaka sani, igni 7, mama obedo mangima nikech un. I want to thank you from the bottom of my heart. I was there, I saw what you did for your mom. Togi malitna, ni nyithindwa sani onge manyalo rito minegi. Agoni wero kamano kuom tich mutimo. Adwani monda donje siasa matin. An jatelo Kisumu West constituency. Mano e kama Maseno University ntie. Constituency wa emanyocha nyathi mokwongo olware e maandamano makoro watimoni. Nyathi miluongo ni William Mayange. Bang'e nyithindo koro selwar Kibira. Nyithindo selware Mbakasi. Kisumo nyithindo selware. Akwayo mana gi kwe gi muolo. Nigi lwar to wan pod wadhi mbele. Dwa chunge kuom dakika 1 kende mondo walam na nyithindwago ni pok wachopo wuoth to wan e wuoth mondo Nyasaye okete chunygi kama ber. Agoni wero kamano. Gima dwani monda wache platform ka Nyasaye omiya teko monda wache. Ageno ni
jakom obed ka. There is a direct correlation with what His Excellency Prime Minister talks about hunger, server, unemployment, and status of this country. That correlates directly, and that must stop. Kikuluora na mako mabei kaka woman rep. Tobunge kacha. Adwanyono la magodura gichuogi. Aritogi ya privatization bill. Wadi wagore kaka saa sudo. Sudo kosok sudi. Haya. Mheshimiwa Ruth Odinga. Mheshimiwa Ruth Odinga. Samara ne jokisumu manitie ka duto wajumbe duto jokisumu manikat fwana uru fwana min Kisumu ano kadwa wacho mang'eny wacho kanyal mere konga ananya min Grace Akech adwa na wachnu ni Grace Akech ni mopuonja ng'eny na kiwinjo Kisumu kucha tiko ni anja kom Raila mano miyaga certificate ni moda bed women rep ngama no mi achung gavana ma Kisumu nen mama Grace Akech mulano kani mano koni nyaka wuor dhiyo dhi mondo dhi chungi chuogi to na dhi ma chung kodgi mane be na lo chuogi magi na loyo te basa koro gi maya to adwa na ngisu ni Grace Akech ne mama motegno kabisa wande modak Kisumu ang'eye kendo noriwo wiwa waduto tano kadwa loso akiama na giyo debe nange giyo dako ni agiyo topoda nyaka wuon nyaka oche nyaka wuon mokjono negi wuon Akech nyabondo Akech nyaka ngo Akech nyaka wuon ma okjono negi wuon akoni ni adwa ni mondo anyis Grace Akech ni kichopo Paulo to kineno giga kodinga tidogi neno no oro ka no tineno Mary tineno Buru Saka tikol gi ni wuod gi Raila osewuok owuok omako wirwath to kuma make wirwath dero to wan wadwa konye mine gi yowuoyo wuok ka ng'anyo
Erokamana inya. Kwa jika tieka. Kapo kaluongo Dr. Buro Ginga. Give me your ears. There is some message you want to pass to the international community and the church. We have just been informed. Oh, sorry. 3 months. Yeah, we have just been informed that the American ambassador to Kenya is condemning the police brutality against journalists. But that is not enough. That is not enough. Yesterday, I tweeted that the Ruto regime is only comparable to the regimes, if I may recall, in Cambodia, then under somebody called Pol Pot. Then in Haiti, under somebody called Jean-Claude Duvalier, Baby Doc. And then in Central African Republic, under Jean Bedel Bokassa. The reason why I'm referring to this is the international community cannot exhibit selective amnesia. You cannot condemn the attack on journalists and you forget to condemn an attempted murder of Raila Amolo Odinga by the police. If you want us to trust you or to believe you, in the same manner you are condemning those excesses against the media, you must also come out categorically and condemn the attempted murder against Raila. You, the international community, and the church. Oh, come on. Because you can remember, in the year 1994, when a mistake was made in Rwanda, and President Habyarimana was assassinated while in air, because you chose not to speak out. Within 1 month, the Rwandese lost almost 1 million people. So are you waiting? Is the international community waiting for Kenya to plan in genocide before they can speak out? Or what are they waiting for? That's the question we want to ask today, here in game. That if you truly mean well for us, you must come out strongly today, not tomorrow, and call out Ruto and his regime. There are no two ways about it. Koro yenauru and called most special moko Meshimua Gogo of Rangwe, Meshimua Adumanka, Dakachiel tu, I Dr. Buro Ginga. Taya meyo governor Siaya. Of course, I call deputy governor Makisumo, Meshimua Oweli Matiwia. Erokamano, to the church I will not belong. Mokuongo adwaro na go mos makende. Na chopo biro iko nyar bungu ka jotenda osebet. Ne an gi weche moko mane momaka. Weche jasumbi chama chando wa mnoketo wa mosebedo kadhi go mbele Nairobi. Koro ne ane court and I left Nairobi at 10 by road. Koro mane momiya chopo. Kora kwayo my party leader no nyalo ng'wonona. Kora ng'ene mang'eny osewach kuom nyar bungu. Kendo incha se lose wiye matin ka on Monday. Bene an gi wach momiya deko kane to nochuna mar riembo mabiro Kisumo kama inche nitie chokruok ma inche jo Kisumo loso ik mare. Koro miyo kabiloso mang'eny nekech an or jogem ka. Unge kinda kako osebedo gi family mar joka Nyabungu en sakwa gi joka Jaramogi. Gem ka be kwa bire to ka iluongo ne Karareu ka koro an or nekech akendo nyar joko Keno nyar the late Mzee Charles Adero loka kacha, which is Siaya. Koro ka mama Manyabungu ni koro en mother-in-law mara gi koni gi gem ka. To nyige gi to koro yuoche Aduma. Koro miyo okado wacho mang'eny nekech ing'eni game is a special place
dak gi nyigembe ong'e yiero kuonde ma gidhiye nikech kidhi tiyudo kamolo tinga man gi moro, anyang' kanyong'e man gi moro, Dr. Nyikale man gi moro, to gaduma kowuorni. Koro malich ahinya madwaro na wach nitie na wacho ni Mama Grace was steadfast nikech the struggle mwantiere manye bae jatendwa gi lisasini did not start yesterday. I recall in 1970, around 1974, when Jaramogi formed what was called Radet at Riat in Kisumu. And ndalogo jo mane nyalo bede bath Jaramogi were counted. Nikech kata kalo and dala Jaramogi ni nyalo teri a cell. So in that meeting mane losogo Riat ni Radet Ramogi Development Trust would be a public non-profit making organization but run on commercial principles. I still remember the words of Jaramogi when he said that the membership of Radet would not be based on creed, religion, sex, or tribe or ethnicity. Among those who attended the meeting then was Mama Makawuono Wakokani, the late Job Omino, Okang Tolo, and Mzee Odungi Randa. So the struggle has been long. Adwanu anyis jowa matemo ndhogowa to gichamo remb luo nyiche gidonje bunge gi nying Raila to koro ginyalo bede kama ng'ato plan ni dwa noneg Raila ni bayo gi lisasi. Wadwanu anyisgi ni it will not be easy for them. It will not be easy for them. Koro miyo kadwa wacho mokalo kanyo nekech jotendwa ni kabro loso. So adwa nawegi kanyo. Erokamano, thank you. Aya. This is the only deputy governor who has been with us in all these journeys. Just say jambo. Matthew William Kisumu. Osebedo kodwa in all these events. Erokamano, my condolences to the family, Mama Pauline, together the family. Mama's legacy lives on. She has been immortalized in Kisumu at Mama Grace Onyango Social Center, and in Africa, Mama Grace Onyango Digital Foundation, Health Digital Foundation, together with the Alberta Sisulu Foundation in South Africa, will help in revolutionizing health in Africa. Yudala untie. Ane joramara ilamolo binja kamaendi. Une madwa uwe koduka uono. Yesterday was the turning point. How can this illegitimate regime organize somewhere in Eastlands in a cul-de-sac to ambush Raila Amolo Odinga and his team? They poured on him liters and liters of Magia Pilipili and thousands of tear gas. Then they aimed their bullets at him. Not one, not two, not three, but 7. The battle ahead is not going to be won in parliament, not in the county assembly, but on the streets. In Mapoki Woko, Iritango, Tinego, Raila, Amolo, Odinga. Emomia Monday, we want to see all those who love Raila Amolo Odinga joining the struggle. Asanteni sana, Mungu awabariki. Aya, asante, Dr. Buringa. By the way, that colored water, which was being used by the police yesterday, we are aware it has come from Museveni. That colored water, it has come from Museveni, and Museveni is forgetting that his goods are passing through our land here. We will. Numando ne kaloga madala waka. Okunge. Aye. Jodala duto to moloyo to koro joka baridi to koro gi jodala ma japuonjna mano oselal Edward Onyango Baridi to gi welo duto mochopo osiepe
moa kuonde mopogore opogore. Kawuono wabiro kowo nyaminwa. Wabiro kowo nyaminwa Grace, to ok wakowe ni wayuak. Wakowe nikech wa celebrate ngima mare. Osedak e yo moriere tir. Kendo Grace oserito ji mang'eny. Kendo oserito piny. Mane momiyo pinywa mar Kenya ni kanyo Grace otho to wachne odhi oyali e bunge motegno ka irwakego. Tana nyalo wachonu ni Nyabugu ni an wadak kode. Wadak kode Kisumu ka higni mang'eny kata ndalo mane adhi loka gin magikowa. Kata kane adhi e piny Urusi be obilo molimo wa nyaka kucha. Ta adwa ni mondo anyisu ni en e kinda kode oduong' mohinga mabor. Nikech Grace onyuol higa 27 to mama na monyuola onyuol higa 23. Pogruok me kinde gi mama na en higni adi kende? 4. Higni 4 kende. Ma Grace ne nyalo bedo mama na, no nyalo nyuola. Tang'isou. Mane momiyo joma wacho ni Raila oti kanyo nyalele nyathi matin ni. To emomiyo Grace gimoma achiel kende mana en mondo awachnu. Awinjo ka ochiw nende. Tadwa ni mondo anyisu ni Grace ne en ng'ama principled. Siasa manobetie no ok ne yot. Siasa ok Grace obetie ndalo mayot. Ng'euru ni ndalo mane Grace odonje siasa higa 69 e higa mane Kenyatta goe KPU marufuku. To be higa mane Kenyatta okawo Jaramogi mosoye iye. Te higa makoro Grace bende donjo e KANU to KPU be koro kogo marufuku sano. Upane ne en gima yot. Ok ne en siasa mayot. To dhi odonjo tanyalo wachonu ni Grace obetie KANU no. Chakre kaka ne odonje no. Kanogo chama mare miluongo ni KPU marufuku. Obetie KANU no nyaka nyotho. Lokruok mosebetie kindego ndalogo duto. Chakre ndalo chande nyaka sani machama wasedhiye wadunre mang'eny modhi ochak Ford Kenya, moa Ford Kenya mwadhi NDP, moa NDP mwadhi LDP, moa LDP mwadhi KANU, moa KANU kwadhi LDP, kwa LDP ka wadonjo waloso ODM. Mago duto te to Grace ento chung ni ento en ang'ono KANU. Uparo ni mane ok nyiso principle. Grace no chung gi principle mare ni an kamako ka kata nyithiwa kata udhi koni an kodu tato mara machiel kama chungi ni achunga mane kama chungie. Mano aparo ni en principle ma onego ung'e ni mano ne timre kuom Grace. Mar ariyo, daher ni mondo anyisu ni Grace kaka nyicha nodak. Grace nyocha odak gi ji mang'eny maber. Kendo Grace orito jo mang'eny. E kindgi gi Jaramogi, samoro Jaramogi ne nyalo wachone ni dhi koni to Grace wachone ni baba, ayie to kata kamano ato weya gi mara mani weyani. Koro mogik, jodalawa, ano ka miya gini seche moleo, kadano serumo weche mang'eny mosetiekona. Koro I just want to talk to Ruto. I want to tell Ruto. And Ruto, I have information that you and your deputy, you have intention to finish the life of Raila Odinga. I have that information. And I have it because even Gachagua himself announced it and said that we are going to now deal with Raila finally. We are going to deal with him conclusively. That the demonstrations will be the last of Raila again. When you say that this is going to be the last of him, what do you mean?
You mean to say you want to take the life of Raila? But I want to warn you, Ruto, that if you attempt Ruto the life of Raila, I tell you that Kenya will be worse than Rwanda. I must warn you that Kenya will be worse than Rwanda. And I also know something else, that our so-called development partners who are your friends are privy to this information. They are privy to this information and they condone it. They condone it. And we are also warning them. We are warning them to keep off the affairs of Kenya. Kenya is for Kenyans. And we know it much better than all of them. Whatever they are bringing as advice should just be an advice and it should be there. But we also know that you are the one who put Ruto in power. That is why whatever he wants to do, you are trying to defend. But we are warning you, please, please, for goodness sake, keep off the affairs of Kenya. Okadwa no mokadho kanyo. Asengiso gimo awacho pacha tukena awacho gimang'eyo. If I'm not saying the truth, let them deny and let them tell me what they want, what they know. Erokamano, ageno ni ka gimatin mawacho go Nyasaye were akwayo ni mondo ketna chuny nyathiwa ni kama ber e polo malo. To kendo mondo Nyasaye were oritna jogegi mondo kik gilar mwandu, kik gilar gik mang'eny, gibed gi kwe e kindgi gi hera kende kaka jaminwa nohero ji. Mano kende gima dakwanegi kaka anko gima duong'. Akwayo ni ritre uru maber kendo kik udhaw. Erokamano uru ahinya. Haya, asante Dr. Buru. Sasa mniruhusu nialike gavana wa county ya Siaya, Governor James Agire Boborengo aendelee na ratiba. Asanteni. Asanteni sana. Joy! Neno ka upoto. Ni President Marwa Raila Molo Odinga. Tony Deputy President Marwa Mama Martha Karua. Ni governors duto mochopo ka kawuono. Giwa bunge duto mochopo ka. Ge members ma county assembly. Tomoloyo. Family mar Grace Onyango. Toki jodolo man ka. Kawone no die cheng malich. Eno die cheng malich. Eno die cheng malich. Kawone die cheng ni. Emo kwereji kawan game ka. Jogemu yen wa kwereji kawan game ka. Kora kwayo kano rengo nyatieng orengo nyawa kapa pokagoni gi uwi walungu nyawang'aya 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 nyawang'aya. Erokamano ahinya Your Excellency President Marwa Raila Molo Odinga, Kachiel gi Deputy President Martha Wangare Karua, Governors Waduto, family, members of the National Assembly, members of county assemblies, protocol duto kwa observe Kachiel gi jo game jo Siaya, jo Nyanza duto tete man ka gi Kenya mangima woso uno kwe uru. Nyasaye ber seche duto wabiro kaka ka Homa Bay nikech Mama Grace Onyango no yaonwa yo
Mane momiyo anyawo ng'anya lo chung kaka uono ni an governor moyier mokwongo mamiyo region wani. Wabiro adwani jo Homa Bay mine ma jotelo ma Homa Bay duto mane wabiro go mane wawuotho go ka ochung malo kaachiel gi speaker marwa duto te. Ne wabiro mondo wanyisi we came with the entire women leadership of Homa Bay County to honor Mama Grace Onyango as the woman who broke the glass ceiling and the reason we can stand here today as women elected because she opened the way for us. Amilo geza be wan go ka mano be notelo nwa Homa Bay kocha and the apology mar Dr. Ivo Bara mabende ne dende lit emomiyo nokochopo kaachiel gi Dr. Lilian Gogo mabende nosekel apology ne go Pio Wandai. Gima dwana wachi jothurwa, as was said by Julius Caesar in 049 BC, that we have crossed the Rubicon. We have reached a point of no return. And I want to tell whoever it is out there, before you kill Raila Odinga, you kill us all. You must first kill us all and pass with us. I have heard some people talking everywhere. Kawan gamolo dua luora ngo, uodua mapinjo luoro, makata gachieta temo wire to donge no chamo wange. Before you arrest Raila Odinga, you must build a prison big enough to arrest the rest of us Kenyans and put them there first before Raila Odinga can walk in there. We have reached a point of no return, Jothurwa. Kanga to dua mulag molo wudo dinga. Wa uoko ko wate. Koa ugwe nyaka imbo. Ng'eyo ni jogi padi berberi ma de kwesi. Mama Martha, they think it is Berber you can take a kwesi. Because for the last couple of days, they think they have been blocking you left, right, and center. Come Monday. I have heard them saying that you don't know the direction to State House, you don't know the direction to these places. It has been a warm-up. Come Monday, we will reach whatever the destination is that we need to go. Under the leadership of Baba, we will reach. Wabro chopo. Wabro timorenade. Kingeni in wodigem kani no yeri gi odiem. To kare gi moro onge long ni no in long lelo. In duori wuotho kaji kacha. Ne di wuotho ne di manyo ki angowa. Omera we tugo gi ji. Nasaye gwedhu. Pero kamano anyang'aya. Mano gavana ma Homa Bay. Koro kuyena. Moda luong nyakwar jamoko. Gavana Ochilo Ayako. Joge muntie. Ngina nguma etiketa ne malo kanyo. Keta nguma lo kanyo wuok ti chopo kose ok chopi. Baba ngum ni eng'eyi kama kata lisasi kata tiagas ok buogi. Donge kamano. Chaki ng'ina ne nguma ne ane lwete kamano. Ing'eni baba ni en baba nyake baba mar Ruto. En baba mar Gachagua. To ng'ato kocha wuongi kata Nyasaye ok gwedh gigene. Donge kamano. An adwa wacho matin machal kama. Aneno kaka jomigori ringo nikech kure maaye. Baba wasebedo kwa hogi ahoya mondo kik gimuom chiel. To kama koro ne joka bai gi lisasi. Adwa wacho ne
ng'ama wacho ni president inyalo bedo gi bunde te to kinyalo telo kinego ji. Kopo notemo, kopo notimo, to wanyise kawuono ei gem kaa ni nyaka oganda ni obro nego te to ok bi make gi jo Kenya piny ngima bro make. Inyalo nego ji gi bunde ma ing'iewo gi pes jogo. Inyalo keto ji e jela ma ichulo msach jogo gi pesa mag jogo ok nyalre. Saose gik, mimi nataka kusema hivi. Serikali yoyote ni lazima ilinde maisha na mali ya watu. Serikali ni lazima ilinde maisha ya kila mtu. Ilinde mali ya kila mtu. Kila wakati Wakenya wakienda maandamano, Wakenya wana exercise their constitutional right ya kuandamana ili wasikilizwe, ili mambo yao itatuliwe. Lakini serikali sasa imeamua kwamba itaua viongozi. Na naona wengine wakisema ati wanaweza kuua Raila Amolo Odinga. Mimi ningependa kuwaambia kuna jela ingine kubwa, ingine iko Binguni, ingine iko Hague. Ukimua Raila Odinga unaweza kuua watu wengi na hata wewe mwenyewe unaweza kufa. Mimi kama kiongozi naweza kuwa mdogo, lakini mtu yoyote anadhani ati ukiua Raila Odinga Kenya italea. Hebu jaribu. Gitem koseki gitem. Gitem koseki gitem. Adwanyiso ni ng'ato ne nitie la kidube manowero ni every building will be prison prison, every school will be prison prison. Biro timore Kenya ka wabiro declare uhuru, onge police mora mora mabro bedo Nyanza nikech wanyalo laogi, onge mabro bedo Nairobi wanyalo laogi. Wadwaro ni mondo serikal mantiere sani ongi weche maandamano kendo polisi onge ni haki ya kuandamana ni haki ya kila mtu na jukumu lao ni kutulinda wakati tunaandamana na kulinda mali yetu. Donge kamano. Kwa hivyo hiyo tunasema tuombi kose ukwayo. Uwacho kose ukwayo. Awacho kawuono ni en tich police gi serikal mondo lit Raila mondo eka kwe obede. Awacho kawuono ni en tich serikal gi police mondo rit jo Kenya te seche magi andamana mondo kik ng'ato hinyre. To ka police owuon ema dwa hinyo ng'ato to kata chike go onge tiende. Benitie tiende. Benitie tiende. Donge wakalo gi tiende araka. Donge wakalo gi kuonde magintiere gita. Ere tiende ng'eye ni en police to dwa negi. En onge gi ngima. Jodala gi onge gi ngima. Ok adwa wacho mang'eny nikech juogi chiegni maka. Erokamano. Erokamano nyakwar jamoko. Koro adwa luongo owadgi Mary. Professor Peter Anyang' Nyong'o. Erokamano, erokamano, erokamano. Kakalo kuom kanisa maler mar Anglikana mobiro arus mogik mar Nyarbungu. Kakalo kuom our Prime Minister Right Honorable Raila Amolo Odinga and all wajumbe and governors maka kawuono. Nyako moro nowacho ka ni chuo kasoga mon. Niki kwawe kasogi. Tingeni kikase kiyudo gimoro kamano. Bwana Yesu asifiwe. Omiyo chuo kikuluor kas gi ura kasa mondo kwadhi mbele together. Kinde moko nasomo kamoro ni to come is wonderful, to come together is divine. Omiyo paro ni wadhi together kamano gi wakina mama kikwawe gi chien wayiere. Bwana Yesu asifiwe. Adwa wacho joluo gimoro achiel kende. Adwa nuling mondo winja. Ketwa mabor. Kane Jaramogi kedo ni piny. Luo Thrift and Trading Corporation. Nen gi moto moro achiel. Kinda e teko, sinani e lweny. Ama sivyo? Kindi ang'ono? To sinani ang'ono? Kisungu wacho ni yani, determination is strength
Resoluteness is the essence of struggle. Gimadi timre Kenya kasani en wachopo kamoro mluna kirikiki. Mwasene no nyoro. Wasene no nyoro gidwani giket pinjo Nyanza joluo kagi ngeni di kinda mwango giteko nyaka ne wachak go uhuru nyaka sani. Emose kilo changes Kenya ka. The year 2001, Kenya was almost breaking. It is Raila Amolo Odinga who said, Kibaki tosha. Monyolo nak, mano save Kenya. Sirkand nak, e mono stabilize economy in this country. We are now in a very dangerous situation now in Kenya, and you know it, politically and economically. But we have a resource. We have here Raila Amolo Odinga, our party leader and the leader of the movement, and Martha Karua is here, the deputy. The only person we don't have here today is Kalonzo Musyoka. Tujiadeki emanya lokonyo Kenya. Kejo moko katos bayo, okokise bayo. Kinda eteko sinanyelwen. In the national anthem of Kenya, we sing, Justice be our shield and defender. Justice be what? A shield and defender. Force and cruelty and violence cannot be our shield and defender, especially when it comes to those charged with leading the nation, or those who have assumed the responsibility of leading the nation. We as Kenyans who are in the struggle for the second liberation, and now we are in the third liberation, we must continue to be resolute and determined to defend our hard-gained independence and freedom. Are we together? Are we together? Therefore, we must stay together, because in our hands, in the hands of Raila Amolo Odinga and Martha Karua and Kalonzo Musyoka, lie the future of this nation. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Asanteni sana. Ero kamano. Abenda dwa wacho matin uyena. An gimo kwongo wacho niya. Nengi mana kaka ja siasa nitie jomomiyo na bedo ja siasa kaka achalo kawuono. Grace Onyango makoro wako kawuono ni kana ni jela kamiti. Mobila ne koro kogola jela. To giwacho ni monda yier kama onego tera kagikela Kisumo. Oweya e bus stop Kisumo. Ta wacho ni gikuweya kae. To onge kaka nyalo bedo nikech na ajela gi siling 10 kende mane msara mane gi miya ajela kamiti. Koro na kwa gi tera ka Grace Onyango. Koro Grace emono kawa moketa e ode ma madho chai kaka ngat mo ajela mane poko madho chai kuom deche mang'eny. Ai omiya mtoka otera Ugenya. Ai Ugenya gotieno tuo moro nogoya marach. Motera Siaya sa uchiel motieno. Ai Siaya yene onge chieng' nogono ma Jaramogi Oginga manobiro gola gokinyi ka otera osiptal ma iluongo naga Kan. Omiyo engimana akwano Grace kaka jok ng'at mano oting'o bada malo to moloyo Jaramogi Oginga Odinga. Gima pok owacho ka dhand Grace Onyango bende obede nikech Jaramogi Oginga Odinga. Nikech ndalo cha ng'ama miyo mondo yieri mibed mayor midonji bunge ka ok ne en Jaramogi Oginga Odinga ne dakodonjo e bunge kata obedo mayor. Kata anorengo nyachieng' kama koro aromeni manyalo kawo kom mayudi kane onge Jaramogi ne dakadonjo. To kata sani ka Raila wacho ni left to adhi right, to mane kaka kom bende orumo kuom orengo kae. Koro an achiel
kuom jomose neno kuom Jaramogi Oginga Odinga gi party leader marwa Raila Amolo Odinga ni kidwa mondo piny opari yo makare nyaki mag telo ma Jaramogi ndalo cha to sani en Raila Amolo Odinga. Wachna mar ariyo kaka Joluo selalo yowuoyi madongo dongo agwengi kodhek e Gemka to alalo Mboya to alalo Odhiambo Mbai ka usomo gigo maber teyudo na ndhoga nowuok kuom jaduo kae kata na Yesu ng'ama nondhogo Yesu ne ok en Muindi ne en ja-Yahudi. Yesu ok jaluo nondhogo Yesu, ng'ama nondhogo Yesu ne en ja-Yahudi. To koro iluo ka nyaka watang' na ndhoga, nyaka watang' na ndhoga. Andhoga emomiyo uko nindo, emomiyo Odhiambo Mbai nindo, to emomiyo Agwengi bende nindo. Jadi moyeno wakwongo andhoga, wakwongo. Martha Karua, when Jaramogi Oginga Odinga was being buried, I talk about hypocrites. I said hypocrites are the swines of human civilization. If you are a good reader of the Bible, there are many verses dealing with hypocrites. And in the Bible, you will find a verse that says, it is bad to be a liar, but the worst thing more than being a liar is when you are a liar and you're a hypocrite. I want to tell you from game, and I'm facing Gachagua and Ruto. You say you are Christians. Our Lord Jesus Christ talked about many hypocrites in the church. Prophets who are hypocrites. Seers who are hypocrites. Gachagua and Ruto, you cannot be Christians. And you use bullets to kill the people of Kenya. Christians use the Bible and they reason together. This thing that we are seeing in Kenya today is worse than what was seen in Haiti under Papa Doc and Baby Doc, where the police were turned into a gang and goons who are killing the people. They are known as Tonton Makut. The police in Kenya are becoming Tonton Makut. And we are telling Ruto broadly here in game, if you touch Raila Amolo Odinga, I can tell you, you'll regret the day you were born. You'll regret the day you were born. And to Gachagua, you cannot be a Mau Mau.